Hello, welcome to the Miss Darzon 2023 Head-to-Head Challenge. I'm your host, Angel Alfred Mtatiro, Miss Tanzania 2022 first runner-up, and I was the winner of the Head-to-Head Challenge. And today, luckily, I'm here to host them. Head-to-Head Challenge ni shindano kubwa la muhimu sana lenye kusisimua. Ni shindano ambalo warembo wetu wataenda kutuonyesha ustadi wao wa kuweza kujieleza na kuwasilisha ujumbe. Pia kuweza kutuonyesha ni namna gani wanaweza kufikiri na kuweza kutuonyesha akili zao. We call that intelligence. Okay, so before we begin, let me explain how this works. Warembo wetu wamegawanywa katika magroup manne tu na kila group lina washiriki wanne. Sasa basi kinachofuata ni kwamba kila mshiriki ataulizwa swali kwenye kila group na baada ya kumaliza kuuliza maswali judges wataenda kujudge na kumuona ni nani kupata washiriki wawili tu ambao wataweza kuingia kwenye top 8 ya Miss Darzon 2023 Head to Head Challenge na baada ya hapo watu hao nane watakaoshinda kuingia kwenye top 8 wataenda pia kuuliza maswali na kuweza kuingia kwenye top 5 ya Head to Head Challenge ya Miss Darzon 2023. Baada ya kupata top 5 pia na wao wataenda kuuliza maswali. Basi mshindi atapatikana leo, lakini mshindi hatotangazwa siku ya leo. Mshindi atatangazwa siku ya Jumamosi, siku ya finali ya Miss Darzon 2023 itakayofanyika pale the Superdome. Karibuni sana, unaanzaje kukosa hiyo? Okay, warembo wetu walioko mbele hapa ni group number 1, ambaye kwenye group number 1 tuna Fatuma Suleiman, tuna Rebecca Stanley, tuna Mariam Tui na Sarah Texamax Silayo. Warembo wetu wataenda kuanza kujibu maswali watakaoulizwa. Hello ladies, how are you all feeling? Good. Welcome to your head-to-head challenge. Thank you. Are you prepared? Sure. Okay, this is just a conversation. Be free, be comfortable, just be your authentic self. Sawa? Okay. Tutaenda kuanza na Fatuma Suleiman. Fatuma Suleiman, your question is, if you were selected to represent Darzon in Miss Tanzania, how would you convince other contestants to visit Dar es Salaam and why? My name is Fatma Suleiman. I'm 22 years old, a contestant of Miss Darzon 2023. If I'll be selected to represent Miss Darzon in Miss Tanzania, I will convince my other contestants to visit Dar es Salaam because in Dar es Salaam we have a lot of tourist attractions such as the Indian Oceans. In Kigamboni, we have the National Museum. Our region is beautiful. As you can see, we have a lot of buildings, a lot of places. The tourists are enjoying being here. Also, we have a good weather here in Dar es Salaam, so I will convince other contestants to visit it. Thank you. Thank you, Fatma. And the next contestant is Rebecca Stanley. Rebecca, how are you feeling? I'm feeling great. Okay, your question is, if you had a chance to legalize something that is illegal in your country, what would that be and why? Can you repeat the question, please? If you had a chance to legalize something that is illegal in your country, what would that be and why? Good evening, everyone. My name is Rebecca Stanley Muna. I'm 20 years old, contestant number 16, representing Ubongo. If I get a chance to illegalize something that is not illegal, right? Legalize. To legalize something That's illegal. that's illegal. So can you repeat the question, please? Okay. If you had a chance to legalize something that is illegal in your country, what would that be and why? Okay. Good evening, everyone. My name is Rebecca Stanley Muna, 20 years old at age, representing Ubongo. I'm contestant number 16. If I get a chance to legalize something that is not illegal, I will. Once I didn't get the question. Your time is almost over because you only have 30 seconds. Okay. If you had a chance to legalize something that is illegal in your country, what would that be and why? Okay. If I get a chance to illegalize something that is illegal in my country, I would prefer to illegalize something
which is I think your time is up. Next contestant. Ni tatizo gani unahisi wasichana wengi wa Kitanzania wanakumbana nalo? Majina yangu ni Maria Mtui. Nina umri wa miaka 23. Mshiriki kanda ya Dar es Salaam, mshiriki namba 7. Swali langu ni matatizo gani ambayo Nirudie tena. Yeah. The question is, ni tatizo gani unahisi wasichana wengi wa Kitanzania wanakumbana nalo? Kwa upande wangu tatizo kubwa ambalo wasichana wengi wa Kitanzania wanakumbana nalo ni tatizo la kutokuwa na vitu vya kujistiri wakati wakiwa katika siku zao za hedhi. Hii ipo sana sana katika mazingira ya vijijini sana, na pia mjini kwa wale ambao bado hawajapata elimu kuhusu kutumia vitu vya kujikinga wakiwa katika hedhi. Ili limekuwa ni tatizo sana kwa mazingira ya kule kwetu, kule kijijini, Kilimanjaro, kule Marangu. Wapo wasichana wengi ambao wanakumbwa na tatizo kama hili, wanakosa kutumia vitu vya kujistiri wakiwa katika siku zao. Limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa sababu tukiangalia kwa ukubwa Tanzania ni kubwa, na wasichana wengi wanapata sana hili tatizo. Asante Maria. Our next contestant is Sarah Texamax Silayo. Sarah, how are you? I'm fine. Sarah, your question is, what does it mean to be a modern woman? Okay. Thank you for the good question. I'm Sarah Texamax Silayo, 23 years old, and I'm current fresh graduate from University of Dar es Salaam. I did Bachelor of Commerce in Marketing, and I'm contestant number 11 of Miss Dar es Salaam 2023. I define a modern woman as a girl who questions, a girl who asks, a girl who can stand for herself and for everyone, a girl who have personal leadership skills. And the personal leadership skills is not about entrepreneurship skills. It's about how you can judge things. It's about how you're leading yourself. It's about how you can stand yourself and for others. Thank you. Thank you, Sarah. And that was all for group number 1. Thank you, group number 1. That was amazing. Thank you so much. We are welcoming the next group, group number 2. Na hili ndo group letu namba 2. I hope mmejiandaa vizuri. Mambo ladies. Mmependeza sana. Group number 2, tuna Priska Nangai, tuna Agnes Mamba, Wema na Mangia, and Lightness Chayo. Tutaanza na Priska Nangai. Priska Nangai, your question is, ndani ya jiji lako la Dar es Salaam, unahisi maisha ni rahisi kwa msichana au mvulana, na kwa nini? Hapana. Kwa majina naitwa Priska Samuel Nangai. Nina miaka 22. Ni mshiriki wa Miss Dar Zone 2023-2024. Maisha ya Dar es Salaam kwa mtoto wa kike na mtoto wa kiume sio magumu, na wala siwezi kusema sio marahisi, kwa sababu wote tunapambana. Sisemi kwamba ni magumu kwa sababu watu tunatoka sehemu tofauti tofauti. Sio kila mmoja aliyekuwa Dar es Salaam anaishi Dar es Salaam na amezaliwa Dar es Salaam. Ni watu wakuja na kuna wengine wamezaliwa hapa. Kwa hiyo maisha yanatofautiana. Siwezi kusema kuwa wote tumetokea Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa wanayekuja wanapambana, na kwa walio kuwepo hapa pia wanapambana. Asante. Asante Priska. Mshiriki anayefuatia ni Agnes Mamba. Swali lako ni, if you had a chance to discuss a social issue with Dar es Salaam leaders, what social issue would it be? Thank you so much for the question.
My name is Agnes Mamba. I'm 20 years old. Miss Dar es Salaam contestant 2023, number 5. But I'm also pursuing Bachelor of Commerce in Human Resource Management at University of Dar es Salaam. When I get the chance to discuss any kind of issue here in Dar es Salaam with the young girls or with the girls, I would prefer to discuss about domestic violence. Most of the women and most of the girls have been facing this, and it has been more viral and it has been more affecting the community. When you discuss about sexual violence, most of the girls have been affected with this. And I can prove it from the World Book Bank report that says that 52% of women and 43% of women from urban areas and 42% of women from rural areas have been affected with domestic violence. And also, 30% of women, of girls under 18 years old have also been affected with sexual violence. So this will be the most issues that I'll be able to speak with the young girls in Dar es Salaam. Thank you. Thank you, Agnes. Our next contestant is Wema Mangia. Wema, your question is, ungepata nafasi ya kukutana na Julia Morley, ungeongea naye nini? Asante kwa swali. Kwa jina naitwa Wema Mangia. Nina miaka 20. Ni mshiriki wa mashindano ya ulimbwende kanda Dar es Salaam. Ningepata nafasi ya kukutana na Julia Morley. Kwa upande wangu ningekosa cha kumwambia kwa sababu simjui. Asante. Asante Wema. Mshiriki anayefuata ni Lightness Shayo. Yes. Lightness, your question is, how has failure helped you in your achievements? Good evening, everyone. This is Lightness Shayo, 23 years of age, a contestant of Miss Dar es Salaam 2023. I'm a plus-size model, and I have been told no more times, and I failed many times, but those failures pushed me, and through those failures, pushed me to work hard and fight even more. As a result, I'm here today competing in Miss Dar es Salaam 2023. So those failures helped me to become the woman I am today. Thank you. Thank you so much. And that was group number 2. Tunakaribisha group number 3. Asanteni sana warembo. Karibuni tena, tumerudi na group number 3. Na kwenye group number 3 tuna warembo wetu. Diana Umeme, Husna Awami, Agave Anton, and Yvonne Paul. Karibuni sana warembo, mmependeza sana. Thank you so much. Mnajisikiaje? We are very excited. Msiogope sana kama wenzenu. This is just a conversation. Tunaongea tu, sawa? Najua ni maswali lakini mjitahidi sana, sawa? Msiogope. So the first question goes to Diana. Unahisi dunia ingekuwa na utofauti gani kama wanawake ndio wangekuwa kiongoza dunia? Asante kwa swali. Kwa majina naitwa Diana Rafael Omeme. Ni mshiriki wa mashindano ya ulimbwende kanda Dar es Salaam. Ninawakilisha wilaya ya Ilala mwaka 2023. Kwa upande wangu nahisi kusingekuwa na utofauti kwa sababu wanawake pia tuna uwezo wa kuongoza na kuwa na madaraka duniani. Asante. Asante Diana. Mshiriki anayefuata. Has the speed of technological advances taken away our emotional connection? How and why? I can say it's a yes for me. The speed of technological advances has taken away the emotional connection because many people nowadays are using their phones more than communicating with each other, especially even when they are at home or they are even in public areas. And that's how. And then the last part, sorry. Why? That is because the population is growing, and so there is globalization. So people are concentrating more on phones than chatting with friends manually, and that has killed the connection of emotionally. Thank you. Asante. Mshiriki anayefuata. What moment in your life would you pick to change the lives of others?
Thank you for the question. My name is Agape Anton, contestant of Miss Dar es Salaam Zone from Ilala District. I'm sorry. What moment in your life would you pick to change the lives of others? First of all, sacrificing myself for others, as I'll take my time, staying with people, socializing with them, giving out education to everyone in order to maintain my time and give them my time so that they may see that I'm socializing with them, providing education to them. The moment I'll pick in my life is staying with people, socializing with them, and spending my all time with them so that they may see that I'm communicating with them. Thank you. Our next contestant, Yvonne, your question is, are the youth of this generation more pressured to perform than the youth of previous generations? What piece of advice would you give to the next generation? Okay. Are the youth of this generation more pressured to perform than the youth of the previous generations? What piece of advice would you give to the next generation? Okay, thank you. So my name is Yvonne Paul, and I'm 23 years of age, Miss Dar es Salaam Zone contestant number 15. So I strongly believe that the present youth is more privileged because I see that they have a lot of opportunities, especially maybe in the people who they see. So can I repeat again? I strongly believe that the present youth have a lot of opportunities to perform well in their life, because when I was growing up, I remember that I didn't see people who looked like me. You know, I really wished to become a model, but when I was watching the television, like when I was watching the runways, I didn't see people who looked like me. You know, and even when I was saying like I wish one day to become a model, no one could say like yes, you can do it. They just said like, have you ever seen anyone who looked like you? Have you ever maybe seen a dark-skinned girl walking the runway, slaying or achieving her goals? But for now, we can see a lot of representation, such as Zozi Binitunzi. She comes in with her short hair. She really inspired me. She inspired me a lot. And I think the present youth is more privileged to see a lot of representation, a lot of people that can inspire them, a lot of technology, a lot of opportunities to perform well and to become the best version of themselves. And not only that, but the piece of advice that I could give them is, I think you should just believe in yourself, you know? God time is the best time. So never be pressured by anything that maybe triggers you right now, you know? Maybe you're too short, maybe you're too fat, or maybe you do not see anyone who looks like you. But just believe me that your imperfection is something that will set you apart. Your imperfection is something that will take you to places that you've never seen before. Thank you, Yvonne. Oh, I'm sorry. Thank you. Thank you so much, girls. Okay. That was amazing. Ningependa kukaribisha group number 4. Na hili ndio group number 4, group la mwisho kabisa, na baada ya hili group tutaenda kujua top 8 ambayo kwenye kila group watapatikana washindi wawili tu ambao wataenda kuingia kwenye top 8. Karibuni sana warembo, mmependeza sana. Asante. How are you all feeling? Feeling good. Okay, kwenye group hili tuna Halima Muhammad, Margaret Mwambi, Amina Jige, and Sarafina Maro. The first question goes to Halima Muhammad. Halima, your question is, what, according to you, is the most important part of a beauty pageant and why? Okay. Hello, everybody. My name is Halima Muhammad, Miss Dar es Salaam Zone contestant 2023. I feel that the best part of a pageant is when the beauty queens are given a chance to provide what they wish to give to the society, and that is their Beauty with Purpose projects. Thank you. Why? Okay, why? Because most of the beauty queens are aiming at helping the society and improving the society, and that is one among the things that is best in pageants, because pageant is the only platform that allows
most of the beauty queens to provide to show their strength, and what they're blessed with. Thank you. Thank you, Halima. Next question is to Margaret. How are you feeling, Margaret? I'm grateful. You look beautiful. Thank you. Okay, Margaret, does a woman sacrifice more than a man? How and why? Thank you for the next question. I am Margaret Mwambe, contestant number 13 of Miss Dar es Salaam Zone 2023. A woman sacrifices a lot because a woman gives her all to the society, her all to the people. A woman is the one who raised the kid and has the leadership skills that has the potential to build up the world. A woman sacrifices her love, her time, her passion, her action, so that to make sure that everything's settled and everything's, especially in the family and their communities, become better. Thank you. Thank you, Margaret. Next question is to the next question is to Amina. Amina, your question is, if you could break one rule, what would that be and why? Good evening, ladies and gentlemen. My name is Amina Jige. I'm 24 years old, a contestant of Miss Dar es Salaam Zone. If I would break one rule, is to be able to allow the military tools to be allowed at homes. And this is because most of us, especially women, we're struggling most with our protection situation at homes, especially when we're alone. So I think if most of the things that are to be allowed at home is the military tools, like guns, so that we can be highly protected and we feel protected. Not for bad use, but for protection use. Thank you. Thank you, Amina. Next is Serafina. Mambo. Serafina, swali lako ni, unahisi vijana wa Dar es Salaam wana mchango gani katika maendeleo ya nchi? Asante. Kwa majina naitwa Serafina Maromwita, nina miaka 22, ni mshiriki wa shindano la Miss Dar es Salaam nikiwakilisha Temeke. Vijana wa Dar es Salaam wana mchango mkubwa sana katika nchi kwa sababu vijana ni nguvu kazi kubwa ya taifa, na Dar es Salaam ni jiji la kibiashara. Kwa hiyo ni jiji ambalo lina mchango mkubwa sana katika taifa kibiashara. Na vijana ni nguvu katika taifa letu. Kwa vijana wa Dar es Salaam ni wengi wajasiriamali, wafanyabiashara, wanachangia pato la taifa. Asante Serafina, and that was all kwa group number 4, na magrupu yetu yameishia hapa. Kinachofuata sasa, judges wanaenda kutujulisha ni wangapi ama ni nani na nani wameweza kupita kuingia top 8 ya Miss Dar Zone 2023 head to head challenge. Asanteni sana. Okay, tumerejea tena na hivi sasa ni ule wakati tuliokuwa tukisubiri wa kwenda kutangaza top 8 yetu ya Miss Dar es Salaam 2023 head to head challenge. Kwa group number 1 walioweza kupita kuna Fatma Suleiman, Sarah Texa Max Silayo. Group number 2 tuna Agnes Mamba and Lightness Shayo. Group number 3 tuna Diana Umeme, Husna Awami, and group number 4 tuna Halima Muhammad and Sarafina Maru. Karibuni sana 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 sana. Smile jamani, mnachukuliwa kule. Na hivi sasa tunakwenda kuendelea na maswali kwa ajili ya ile top 8 tulikuwa tumeipata, na hapa tuna group number 1 na group number 2. Kwenye kila group walipatikana washiriki wawili tu. Tunaenda kuanza na mshiriki anaitwa Fatma Suleiman from group number 1. Fatma, how are you feeling? Good. Okay.
Fatma, your question is, Tanzania has undergone impressive political and economic developments and improvements in social welfare in recent years. However, the country continues to face considerable development challenges. What do you think can be done to make our country improve economically? Thank you. My name is Fatma Suleiman. I'm 22 years old, a contestant of Miss Darzon 2023. I believe things that should be done to increase our, to develop our country includes in enhancing people to advertise our country through tourist attractions, but also marketing and giving people educations and developing our technology. Thank you, Fatma. Our next contestant is Sarah Texamax Sirayo. Sarah? Yes. What do you think is the main obstacle that our country faces when it comes to tourism? And as a beauty queen of Tanzania, how do you think you can help solve the problem? Well, good evening once again. I think the main obstacle is, as Tanzanians, we are not want to visit our own tourist attraction. Most of people who visit our country in tourist attractions are from other countries. But as Tanzanians, we are not visit our country alone. This makes other people to advertise our tourism most than us. And I, as a beauty queen, I think I should advise a lot of people in Tanzanians to visit our own places. Like, thank you, Sarah. That was your time. The next group is the next contestant is Agnes Mamba. Agnes Mamba, your question is, corruption remains a central and serious challenge for Tanzania in terms of both good governance and for the entire social development. In your option, what or who is the leading cause of corruption? In your own opinion, what or who is the leading cause of corruption? Thank you so much for the question. Once again, greetings to everyone on this session. My name is Agnes Mamba. To my own ways or to my own views, the ones who are leading with corruptions is ourselves. If a person doesn't have freedom of expression, freedom of telling what he or she is facing through corruption, I think we're the ones who are developing corruption. And I think we can develop different ways on how to cancel this corruption ourselves. Nobody will come to speak on you. You are the one who's supposed to stop the thing. Thank you. Thank you, Agnes. Next is Lightness Shayo. Your question is, more than a quarter of Tanzanians still live in poverty, unable to put food on the table, access health care, or keep a roof over their heads. Poverty has devastating effects on children. What steps or measures need to be taken to eradicate poverty? Okay. Good evening, ladies and gentlemen. This is Lightness Shayo, 23 years of age, a contestant of Miss Dar es Salaam 2023. I think the best way to eradicate poverty in young children. Oh, sorry. Can you repeat the question? More than a quarter of Tanzanians still live in poverty, unable to put food on the table, access health care, or keep a roof over their heads. Poverty has devastating effects on children. What steps or measures need to be taken to eradicate poverty? Well, the thing which we use to eradicate poverty to young children is to provide education for them, because when they get education. Thank you, Lightness. That was your time. Na hii ndo
Group number 1 na group number 2 wameweza kujibu maswali kwa namna walivyoweza kujibu. Inayofuata ni group number 3 and number 4. Asanteni sana warembo, mmejitahidi sana. Wanaofuata ni wanne waliobakia katika ile top 8 tuliokuwa tumeipata mwanzo, na wao wanakwenda kujibu maswali, pia tunaenda kupata top 5. Asante. Na hapa pia mbele yetu tuna warembo kutoka group number 3 and number 4, ni wale wanaoenda kutimiza sasa ile top 8 tulikuwa tumeipata mwanzoni. Na wao pia wanaenda kujibu maswali kama wenzao from group number 1 na number 2. Pia tutaenda kupata top 5. Karibuni sana warembo. How are you all feeling? Mbele yetu tuna from group 3 tuna Diana Umeme and Husna Awami. From group 4 we have Halima Muhammad and Sarafina Maro. Tutaenda kuanza na Diana Umeme. Diana, maadui watatu waliotajwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangu tunapata uhuru ni ujinga, umaskini na maradhi. Maadui hawa wamekuwa ving'ang'anizi katika nchi yetu tukufu. Unadhani kwa kutumia taji lako adui yupi atakuwa kipaumbele katika kumtokomeza? Asante kwa swali. Adui wa kwanza ambaye nitakuwa na kipaumbele cha kumtokomeza ni maradhi, kwa sababu asilimia wananchi wengi hapa Tanzania wanakumbwa na maradhi yanayotokana na uchafuzi wa mazingira, magonjwa ya kuambukizwa kwa njia ya hewa. Kwa hiyo kupitia taji langu nitahakikisha natoa elimu juu ya kujikinga na baadhi ya maradhi yanayoambukizwa kwa njia ya hewa na ambukizwa kwa njia isiyokuwa ya hewa. Asante. Asante Diana. Next is Husna from group number 3. Husna, your question is, catastrophic phenomenon like global warming is an overdue issue. What will you do to reverse the effects of global warming? Well, thank you so much. From the UN, United Nations, it showed that the percentage of population is increasing, and of 50% of population from 2010 up to 2050 will increase by 70%, and that is the cause of the global warming, because there is people are building their homes, cutting down trees, which affect the weather, and that is the cause of heat rising. So I will control the population growth. Thank you, Husna. Next is group number 4. From group number 4, we have Halima Muhammad. You're going first. Halima, your question is, on this stage right now, you have an opportunity to speak truth to power. What truth do you want those who are there in power right now, who are leading our country, to hear? Okay, thank you for the beautiful question. I would want them to hear that people should get freedom of speech, and that is freedom of mass media. That is the truth that I'll give to the people in power. Thank you. Thank you, Halima. Next is Sarafina Maro from group number 4. Sarafina, je, unaweza kusema nini kwa mtu ambaye anasema mashindano ya urembo yanadhalilisha wanawake? Asante. Nitajaribu kumuelimisha na kumshawishi aone, kwa sababu mashindano sasa hivi hayadhalilishi wanawake, si kweli. Mashindano ni njia ya kutufanya tuonyeshe tulicho nacho, kutufikisha mahali pale ambapo tunataka kufikisha ndoto zetu, na pia nitamuonyesha mifano ya warembo ambao waliwahi kupitia kwenye platform hii na wamekuwa watu wakubwa, watu ambao wanaheshimika, watu ambao wana michango mikubwa katika jamii yetu. Asante. Asante Sarafina, asanteni warembo, mmeweza kujibu vizuri sana. Na hii ndo wameweza kukamilisha ile top 8 yetu ambao tulikuwa tukisubiri kuwauliza maswali, na sasa kinachofuata judges watakwenda kuchanganyua zaidi ni nani ataweza kuingia kwenye top 5. Tusubiri kwa ajili ya majibu ya judges. Asanteni sana. Haya, sasa tumerejea tena na top 5 yetu. Judges wameweza kufanya maamuzi yao na kuchagua ni nani katika ile top 8 angeweza kuingia kwenye top 5, na nina majina hapa ya top 5. Aliyeweza kuingia kwenye top 5 wa kwanza ni Husna Awami, in no particular order. Husna Awami, Diana Umeme, Sarafina Maro, Halima Muhammad and Agnes Mamba.
Na hawa ndio warembo wetu walioweza kuingia katika top 5 ya Miss Dazon 2023 Head to Head Challenge. Warembo wetu, hongereni sana. I know it wasn't easy. Kuna wengine mlitamani kulia hapa. Karibuni sana. Sasa basi, kila mrembo wakati wa kushiriki, kila mrembo hata kama before kushiriki, kila mrembo anakuwa na kazi mradi yake ambayo anaifanya kwa ajili ya kurudisha au kulipa jamii yake. We call it giving it back to the community, ambayo sisi kwenye masuala ya urembo tunaita Beauty with Purpose Project. Kila mrembo ana project yake ambayo anaifanya. Sasa round hii kila mrembo ataenda kuelezea ni project gani anafanya, kwa nini, na nini ambacho ameweza kukifanya ili give back to her community. Tutaenda kuanza na Husna Awami. Husna, you're welcome. Well, hello once again. My Beauty with a Purpose project is urban greening for the future health of the people. As we know that the population is growing, and just like other animals, we're also looking for a shelter. People are cutting down trees to build their homes, and that is not a problem. But the problem is the amount of trees they plant is less compared to the amount of trees they cut down. So as a planner and the future Miss Dar es Salaam, I love to see the beauty of different plant species, not only for the beauty of the cities, but also for the future health of the people. If we plant different plant trees today, then they Thank you, Husna. Your time is up. Next is Diana Umeme. Asante. Mradi kazi wangu unahusu utunzaji wa mazingira na maliasili. Mazingira ni jumla vitu vyote vinavyotuzunguka, vilivyo hai na visivyo hai. Maliasili ni jumla vitu asilia ikiwemo maji, milima na mabonde. Kama tunavyoona, Tanzania imezungukwa na maliasili nyingi asilia ikiwemo madini, bahari na mazingira ni vitu vyote vinavyotuzunguka ikiwemo ardhi. Kupitia mradi kazi wangu nitahakikisha nitatoa elimu juu ya kutunza mazingira kwa sababu fahari ya Tanzania ni mazingira na maliasili. Jamii yako ni jamii yangu pia. Sote kwa pamoja tunaweza kufanya mabadiliko. Asanteni. Asante Diana. Next is Sarafina Maro. You're welcome. Asante. Mimi mradi kazi wangu unahusu saratani ya shingo ya uzazi kwa wanawake. Wote tunafahamu, ninaamini kwamba mwanamke ana nafasi kubwa sana kila sehemu, tukianza katika ngazi ya familia na jamii kwa ujumla. Anapokosekana mama katika familia, nafasi kubwa inaonekana ambayo pengo kubwa linabaki. Na kwa utafiti wa shirika la afya la dunia, wanawake takriban 300,000 hufariki kila mwaka kutokana na ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi. Na ni ugonjwa ambao ni hatari sana kwa sababu si rahisi kufahamu ukiwa katika umri ambao ni mdogo. Thank you, Sarafina. Your time is up. Next is Halima Muhammad. Thank you. Hello once again. My Beauty Purpose project is known as Adolescent and Social Media. My project is based on giving education and awareness to adolescents aged 13 to 17. My project is aimed at this group of people because I believe that these are the most vulnerable people in the society that are most exposed to internet and social media. And I believe that prior education and awareness to this youth will help them get some digital literacy that will help them to get ready for anything that they are in the social media world. Thank you. Thank you, Halima. Next is Agnes Mamba. You're welcome. Thank you so much for the chance again. My Beauty with Purpose project is fighting against domestic violence. As an advocate of domestic violence, I can say, no matter the situation, domestic violence is not the solution. And I choose this topic as my Beauty with Purpose project because when I was in my first year, I had my best friend who was used to be abused with different forms of sexual violence with her boyfriend. And it was something that was bad, but later on, the boy came to apologize, but the chance was too late because the victim was already affected. So the aim of choosing this project to me is because I want to Agnes. educate. Your time is up. And that's all for you girls. Thank you. Mmejitahidi sana, mmeweza kuelezea kazi zenu mmeweza kufanya.
Asanteni sana. Na sasa tunaenda kuwapa judges kazi ya kwenda kumtafuta yule mshindi mmoja tu, ila mshindi hatatangazwa siku ya leo. Mshindi ataenda kutangazwa siku ya finali ambayo itafanyika Jumamosi hii pale the Superdome tarehe 13. Usikose hiyo.